Und wieder einmal herzlich willkommen zurück zu Tales of Graces. Ich bin hier immer noch im Arcadia-Garten unterwegs, aber ich bin bereits in Bereich Nummer 6 und hier gab es einen Speicherkristall mit einem Skit und wenn ich jetzt noch weitergehe, dann kommen wir auch schon zu einem Bosskampf und gegen wen wir da kämpfen, das kann man sich ja eigentlich denken. Also ich muss wirklich gestehen, dieser Arcadia-Garten, der ist einfach nur total verwirrend. Man läuft ständig durch irgendwelche merkwürdigen Portale und landet dann immer irgendwo anders. Ich habe nämlich im letzten Part wieder ein bisschen gebraucht, dass ich nochmal diesen großen Bären gefunden habe. Dem habe ich dann 5 Underwelt-Samen zu fressen gegeben und dann ist er beiseite gegangen und wir konnten uns ein paar Schatztruhen holen. Aber das ist jetzt alles erledigt, also würde ich sagen, wir gehen jetzt einfach mal weiter. How do you know me? How do you know how I feel? How? The stars bring life. The wind caresses. The earth embraces. Flowers bloom. Life thrives. And who disturbs that circle? Humans. Come, child of Fodra. Help us kill the humans. Is that what you're after? Die, humans. Stand strong. Kleine Königin. Ein unbekanntes Wesen, das zu seinen Füßen Kriegskraft sammelt und manipuliert. Ja, jetzt kämpfen wir zum allerersten Mal hier gegen die kleine Königin, gegen Little Queen. So, wir bekommen keine Beute von ihr, doch keine Diebesbeute. Doch gar nicht mehr so viel goldene Erfahrungspunkte. So, sie ist auf Level 84, vom Typus unbekannt und über 25.700 KP. Das Problem an diesem Kampf ist nur, dass sie mehrmals da ist. Und jetzt werde ich mal versuchen, ob ich mit Asper jetzt endlich mal das mystische Art Level 4 zeigen kann, weil sein Tempomodus ist ja auf 100%. Also... You and me, Lambda. Here's the skies. Radiant light, strike forth. Divine conqueror. Jawohl, das war gerade eben der göttliche Eroberer. Ein hammergeiles mystisches Art Level 4 von Aspel. Nur einsetzbar, wenn er im Tempomodus 100% halt eben eine Combo macht und man dann L1 drückt. Und die anderen können das halt auch alles. So. Warte. Egal wie oft du auch immer hier bist, wir werden alle von dir besiegen. Du komische kleine Bitch, du. Was bildet die sich eigentlich ein? Sie kann doch hier einfach die Menschen töten, die spinnt doch. So, also das einzige wirklich Schwierige an dem Kampf ist, dass sie halt ziemlich oft da ist. Das kennen wir ja schon von Solomus, der konnte sich auch multiplizieren. Aber nicht so oft wie sie. So, los, die nächste. Macht sie platt. Genau. It's over. No mercy. It's time. Expunging sword. This cannot be. So, und wir haben gewonnen. Technikbonus erhalten, 10 Treffer-Kombo gezeigt, FP plus 10%. Okay, so viel war das jetzt nicht, aber immerhin über 51.000 Gold. Nicht schlecht. So, Titelrang erhöht. Asper hat X-Choice erlernt. Bei Sophie hat sich der physische Angriff erhöht, Sherry hat Überschreiten erlernt und Richard hat steigender Phoenix verbessert. Alles klar. Und Richards Rüstung wurde gehärtet. There's no end to them. Sophie, no! Come back! Come, child.
We, all of us, we will ease your loneliness. Stay with us, forever and eternity, without sadness. Eternity without sadness. Sophie, no! Humans. Don't! Oh, this is bad. Die. What? It's Lambda. Lambda protected us? We await you, child of Fodra. She's waiting. Come on, Sophie. Oh, okay. Puh, ja, der Kampf war gar nicht so schlimm eigentlich, aber es waren halt wirklich ziemlich viele von denen auf einen Haufen. So, wir sind jetzt wieder draußen aus dem Arcadia-Garten, also aus dem eigentlichen Labyrinth. Also können wir jetzt wieder zum Shuttle zurück. Sai, is the shuttle fixed? What should we do now? I kinda wanna check out the data I took from the lab. Then perhaps we should return to Telos Astue. I think some rest will do us all a world of good. You must be tired too, right, Sophie? You should get some rest. Asbel? Right. Let's go back to Telos Astue. Ja, dann werden wir das tun. Das Shuttle ist jetzt wieder repariert, jetzt können wir hier also wieder weg. Noch ein Skit gibt es jetzt nicht. Na gut, dann würde ich sagen, wir gehen an Bord. So, öffne einfach die Weltkarte, um von hier aus den Shuttle-Modus zu aktivieren. Ja, so wie immer eigentlich. Aber hier, nochmal schauen, Elfmix aufladen. Und ausruhen müssen wir uns eigentlich nicht, weil wir sind vollständig geheilt. Okay. Und schon 127 Stunden Spielzeit, das ist so einfach nur krass. Es ist Wahnsinn, wie umfangreich dieses Spiel ist. Bin gespannt, wie viele Parts das Let's Play jetzt wirklich haben wird, weil wir sind ja schon ziemlich weit. Okay, also. Zurück nach Telos Astue. Should we examine the data first? There's probably a machine around here that can play it back. Are you thinking about what that girl said? Don't be fooled by her words, Sophie. They were designed to lower your defenses. Hey, why don't you come rest with me? It's okay. I'm fine. But... Okay, but if you need anything, just ask. So, ja, dann sollten wir uns wohl wirklich erstmal ausruhen. Aber ich glaube, wir müssen eigentlich
ganz woanders hin. So ein Skit gibt's... Nö, gibt's hier nicht. Okay. Ne, wir müssen nach unten. Wir müssen jetzt nochmal in Emeralds Raum, weil da haben wir schon einmal so eine Aufzeichnung gesehen. Da wird Pascal auch das andere abspielen können. Also, bitte ins U1. The city appears safe for now. But we'll be hard-pressed if any more of those monsters show up. Yes, and it's only a matter of time until they do. I'm concerned. If left unchecked, these creatures could wipe out all of Affinia too. Okay, that should do it. All members of the second research team have perished. They brought these samples back with their lives. We cannot let them go to waste. I agree. Very well. Proceed with the research. The core's current structure is similar to that of an immune system. So it's as if Fodra is trying to rid itself of a virus. And in this scenario, the virus is... Yes, I'm afraid so. The Little Queen's target is none other than humanity itself. Why? Why has Fodra forsaken us? How could this have happened? It's only a matter of time until the Little Queen arrives. Get out now, while you still can. No, sir! We are going to stay with you until the end! Then I assure you, you won't be here much longer. Sir, I'm afraid we have no choice but to shut down Fodra's core. But that will set the entire planet on a path to ruin. Sir, if we don't, there won't be any humans left on the planet. However... Sir, there's still hope. We still have Affinia. We can survive this. Very well. Shut down the core. We are here. We have heard your decision. The Little Queen! Please, have mercy. Give us more time. We just want to live. Die, human. We must destroy humanity. That is the reason for which we exist. Was that all real? As far as I can tell, that all happened about 1,000 years ago. Why did Fodra turn on them? Good question, but one that can wait. We have more pressing concerns right now. Right. We need to find a way to stop the Little Queens.
Is that even possible? Well, I mean, we could try shutting down the core or whatever. That's what those scientists said in the video. But did they succeed? It seems that they were killed before they could act. Well, Fodra's core was shut down for almost 1,000 years. They must have found a way. Well, I kinda sorta have an idea. But it involves Lambda. Interesting. If we have Lambda absorb the core's Eleth... But what would happen to Asbel? I would be unharmed, but I can't speak for you. If I absorb the core's Eleth, it will pass through both your mind and your body. The strain would be too much for a fragile human to withstand. If anything were to go wrong, your body and mind would be completely obliterated. Why didn't that happen to Richard? Richard's body and his mind were almost completely under my control. So a normal human can't handle the Eleth, but you can. Is that right? What are you planning? Lambda, I need a favor. You are not hearing me, human. This procedure will utterly destroy you. No, it won't. It's too dangerous to rely on Lambda. And even if we did, Asbel could be torn apart in the process. It's okay. I can do this. You mustn't. Don't be a fool. Think about what you're saying. I have. I'm going to let Lambda take over temporarily. What? You're going to voluntarily let Lambda take control? That's madness! It's not madness, Captain. Don't do this! Lambda will absorb you, just as he did to me! If that happens, you won't be Asbel anymore. Guys, I'm just lending it to him. It's not permanent. And after I give up control, Lambda can absorb the Eleth and seal it inside himself. Because Eleth is only dangerous during the period where it's flowing. So Asbel's going to offer himself to Lambda for just that little bit of time. That would minimize the strain for sure, but... Won't absorbing all that Eleth allow Lambda to become active again? That's a good point. Do you really believe Lambda will just hand your body back once he's done? Yes, I do. Lambda went out of his way to save us. We all saw it. If he was willing to do that, I'm willing to put my trust in him. Besides, we don't really have a choice. We have to shut down Fodra's core. There's no doubt that Eleth from the core is responsible for the new monsters around here. And I bet it's responsible for the monsters on Aphinia, too. Asbel is correct. One way or another, we have to shut it down. So that's why Lambda and I have to try. What if it doesn't work? What if it fails and you're not you anymore? I'll be fine. How can you be so sure? I told you I wanted to give Lambda a chance. I have to do this, Sharia, for a lot of reasons. So please, let me try. Look, this may not be a good plan, but it's all we've got. Are you with me? All right, I'll leave this one to you. Besides, it's not like we could talk him out of it. No, probably not. He's been living with Lambda for like a year now, right? I honestly think he'll be fine. What about you, Richard? Asbel, are you absolutely sure about this? I am. All right, the decision is made. We rest tonight and head out first thing in the morning. Okay. You need to find a way to set their minds at ease. Once we board the shuttle, we can't afford any last-minute regrets. Understand?
Asbel. If you turned into Lambda, I'd have to resume my mission. That's not gonna happen. He's different from before. I know it's hard, but you just have to trust him. Trust Lambda. Die Gruppe hat sich aufgelöst. Ja, vorerst natürlich, also das war wieder eine Menge interessantes Zeug, was wir so erfahren haben. Das heißt also, das Ganze ist schon vor über 1000 Jahren passiert. Sie haben wirklich versucht, Foras Kein abzuschalten, aber die sind dann alle natürlich von der kleinen Königin getötet worden. Ganz schön heftig. Okay. Gut, ja, ich glaube, jetzt sollen wir einfach mal hier den Raum jetzt verlassen und uns dann wirklich mal ausruhen. So, den ganzen Abend ausruhen? Ja. You're more foolish than I thought, if you're willing to entrust me with your body. Once I take over, that which you call Asbel will cease to exist. Do you think you can return whole from such an ordeal? Yes, because I believe in you. On what basis? You don't need a basis to believe in someone. But if I had to give reasons, it's because you went out of your way to protect us. Also, you could have taken me over a dozen times by now, right? But you haven't. That's why. How foolish. Besides, I'm only lending you my body. And things that are borrowed must always be returned. Pah! Do not lecture me like some mewling human child. It's got nothing to do with being human. It's about doing the right thing. And besides, you and I are sharing this body. Remember? We need to watch each other's backs in order to keep things running smoothly. The word fool fits no one better than the likes of you. A man who trusts anyone based on nothing more than his own flawed reason. You humans continue to amaze. But I also see now that foolishness is a deeper trait than I once believed. Thanks, Lambda. I think. I accept your proposal. I will borrow your body and absorb the core's elif. But be warned, notable strain will still remain on your body afterwards. You had best prepare yourself. Got it. Thanks for all the help, Lambda. Hey, Sophie. Can't sleep? I was just going to visit the others. Wanna come? Okay. Alright then. Let's... So, die Gruppe besteht nun auch aus Sophie. Ja gut, Sophie ist jetzt wieder dabei. Jetzt gab es eine etwas längere Unterhaltung mit Asbel und ja, Lambda.
Das heißt, er scheint also wirklich zu wollen, dass dieser Plan funktioniert und dass er halt wirklich kurz Asbels Körper übernimmt und das Elethorps übernimmt. Hoffentlich geht das gut. So, wir müssen jetzt, um wieder fortzufahren, ja, mit allen reden. Steht ja auch hier, rede mit allen. Aber jetzt bin ich schon überlegen, ob ich nicht dann schon den Part beenden soll. Aber wir schauen erst mal. Wir schauen erst mal. So. Die sind ja hier alle irgendwo. So, warte mal, ich kann ja mal versuchen, ob ich nicht eh schon meine ihr wisst schon, meine Figuren hier abgeben kann. Ja, Rollenspiele gefällig, mit dem richtigen Objekt kann ich helfen. So, wer möchtet ihr sein? Jetzt habe ich ja... Ich habe 4 Bernstein-Figurinen und 2 abgründige und eine scharlachrote. Okay, dann werden wir erstmal sagen, wer möchte ihr sein? Pascal? Und wer will Pascal sein? Sharia. So, vielen Dank. So, okay. Sharia hat jetzt den Titel... Ja, es ist jetzt nicht zu sehen gewesen, dass Sharia den Titel gekriegt hat, weil sie halt nicht in der Gruppe ist. Ich glaube, das sollte ich lieber lassen. Ich lasse das erstmal. So, hier haben wir schon mal Pascal, mit der quatsche ich mal als Erste. Now, let me just give it the old wham bam. What are you doing, Pascal? Okay, so I was thinking how unfair it was that Asbel had to absorb the core. So I've got a new plan. Say hello to Mecha Asbel. That's not Asbel. What? Ah, come on. It looks totally like him. No, it doesn't. But what are you planning to do with that exactly? See, I was thinking we could just have Lambda zap himself into Mecha Asbel here before he absorbs all the Elith. How about it, Lambda? Impossible. He says no. Come on, Lambda. This plan is awesome. Fine. I guess it really doesn't look like you after all. You think that's the problem? Well, Lambda's only helping because he likes you, yeah? I think it's more complicated. So if he doesn't like my robot, it must be because he doesn't look like you. Don't mind me. Your people have always been arrogant. Too much knowledge will not save a civilization. It can bring only ruin. And yet, you persist in believing your knowledge can aid others. Hey, stop saying things. Huh? I didn't say anything. Your technology is too primitive to stand a chance of containing me. And yet I am curious to see what your determination can accomplish. Give your all to the effort, child of Amarcia. Okay, I'll stop trying to get you out of Asbel. I'm surprised you'd give up so easily. Oh, I'm not giving up. I just think it's time for me to sit back and see what Lambda's all about. Maybe I can turn Mecha Asbel here into a weapon for tomorrow. Pascal, don't forget to take a bath. Yeah, I know. Good night. Ja, das war wieder mal wirklich ziemlich seltsam. Okay, die hat jetzt hier echt so ein Mecha-Aspel gebaut, ich fasse es ja nicht. Ja gut, er sieht ihm zwar schon ein bisschen ähnlich, aber der Kopf ist eindeutig viel zu groß und auch ansonsten von der Statur her, naja. Gut, Mecha-Sophie sieht Sophie jetzt auch nicht zu 100% ähnlich, aber egal. Oh Leute, ich glaube, ich sollte wirklich erstmal lieber versuchen zu sperren. Ich meine, Hubert steht jetzt auch... Ja, komm, wir quatschen noch mit Hubert, auch wenn der hier noch rumsteht, das machen wir doch schnell. So Lambda isn't enough? Now you have to take in the entire core as well? You know, it's the rest of us who suffer the most for your damn hero complex. I'm sorry, Hubert. I don't want you to worry. Oh, I'm not worried. I'll be fine. But if something happens, I don't think Sophie will ever recover. Isn't that right, Sophie? You're not just the Lord of Lant now, Asbel. You're also Sophie's father.
So I hope you're strong enough to stay alive and face your new responsibilities. Hear me well, Lambda. If you refuse to release my brother, I will not be held responsible for the consequences. It's okay, Hubert. You can trust him. So then, you would stand against me to protect this fool? Perhaps it is you who are the fool to risk your life. Still, reckless courage has its own kind of charm. I would like to see more of your idiocy. Depending on your actions, I might just have to show you my thanks. What is this voice? This isn't Asbel. Is this Lambda? See you tomorrow, Hubert. Yes. See you tomorrow. Okay, so jetzt haben wir mit Pascal und mit Hubert geredet, die anderen sind ein bisschen weiter unten, aber ich möchte jetzt wirklich lieber speichern und mal Schluss machen, sonst ich habe jetzt glaube ich schon wieder ein bisschen überzogen. So, wohin möchtest du gehen? E1. Still busy, I see. Yeah, just tinkering with stuff for tomorrow. What are you doing up, little bro? You all worried about your big brother? In a way. Aw, he's gonna be fine. I don't think Lambda's gonna try anything funny. But even so... I getcha. You never know what's gonna happen until it does, yeah? But gosh, little bro, you sure do worry about Asbel a lot. Stop calling me that, I'm a grown man. Why, even now I'm considering an offer of marriage. You're getting married, little bro? Aw, congratulations! No, that's not... I'm not going to accept. What? How come? Because my every waking thought is consumed by you. Yeah. I guess I kinda figured that. You did? I mean, well, that's not a bad thing, is it? Don't you worry, little bro. I promise to take a bath before the ceremony! What? Hey, I totally understand. You don't want some smelly friend stinking up your fancy wedding. So I'll take a bath and use soap and everything. Okay, now let's see what you can do, Mecha Asbel. Huh? It blew up! And I'm usually so good at this kind of thing. Okay, das war jetzt gerade absolut verrückt. Oh Gott, nee, ich soll das wirklich speichern. Hier drüben haben wir übrigens Maling, mit dem werde ich dann am Anfang des nächsten Parts quatschen, aber jetzt ist mal wirklich Schluss. Ein Skit gibt es hier dabei eh noch keinen. Okay, Leute, also, sorry, dass der Part jetzt ein bisschen Überlänge wieder gekriegt hat, aber es gab einfach zu viel zu sehen und zu viel zu tun. Das meiste ja zu viel zu sehen, würde ich eher mal sagen. Okay, einfach bis zum nächsten Mal, würde ich jetzt mal sagen. Bis zum nächsten Mal bei Tales of Graces. Macht's gut, Leute. Tschüss!